Okay, no, our lesson is about algebra, no, negative exponent. So, exponents po tayo ngayon sa algebra. So, what is exponent nga ba? No, ano ba yung exponent, no? Exponent are also called powers or indices, no? Powers na sa exponent, no? For example, 8 raised to the power of 2 or 8 squared. Yan, ito 8 squared or 8 to the power of 2 or the second power. Ganyan siya, no? Ganyan yung exponent. So, ang exponent daw, ito yung naka-raise na number. Yan yung tinatawag na exponent. At ito yung tawag naman dito sa 8 is a base. Yan yung base, ito yung exponent, no? 8 raised to the power of 2 or 8 to the second power. Yan, ganyan yung pagbasa niyan, di ba? So, ang naka-raise sa taas, yan po ang exponent. So, dito tayo mag-focus. Dito tayo mag-focus ngayon sa exponent. So, paano nga ba yung mga exponent na yan? Paano ba gagawin yan? Paano ba mag-solve niyan? So, may mga rules niyan, no? So, ngayon, sa negative exponent tayo mag-focus. So, ang given natin is a positive exponent, no? So, dito muna tayo, samples muna tayo sa positive exponent, no? Recap lang. For example, exponent of a number says how many times to use the number in multiplication. So, 8 raised to the power of 2 or 8 to the second power. Ibig sabihin, how many times to use the number in multiplication. So, dalawang beses daw i-multiply yung base mo na 8. So, 8 times 8, no? Hindi siya 8 times 2, no? Hindi yan. Wrong yun. Hindi po pwede yung 8 times 2. Ang ibig sabihin ng exponent, dapat daw ay kung how many times to use the number in multiplication, kung ilang beses mo i-multiply yung base mo. Yung sa base mo, no? So, 8 squared. So, dalawang beses yung 8. 8 times 8. So, the answer is 64, no? 8 times 8 is 64, tama? Now, another example. 5 raised to the power of 3 or 5 cube. Yan, ganyan yung pagbasa dyan. So, ibig sabihin, 5 times 5 times 5. Tatlong beses, i-multiply yung 5. 5 yung base, di ba? 3 is the exponent. Tama? So, tatlong beses daw i-multiply yung base na 5. So, 5 times 5 times 5. Alright, tatlong beses i-multiply yung base na 5. 5 times 5, 25. 25 times 5 equals 125. So, ganyan po siya, no? Hindi po yan na 5 times 3. Mali po yun. Mali po yung 5 times 3. Dapat po, 5 times 5 times 5 kasi nga exponent, 'di ba? How many times to use the number in multiplication? Yan yung ano ng exponent. Oh, tandaan po natin 'yan. Okay, naintindihan na po ba? So in general, example in general, no, in general rules, a raised to the power of n, no, tells you to use a in a multiplication and n times. Ibig sabihin, tells you use a in a multiplication to the n times. Sample, a to the power of n. So, example lang, a mo is a times a times a times a and so on times a. Yan, ganyan siya. Tapos, yung n, kung ilang beses yan yung n. Naintindihan? So, what if sa positive yan, ganyan. Paano kapag negative yung exponent? Mag-sample tayo ng negative exponent. Ito, 8 raised to the power of negative 2. Negative na siya. The exponent is negative. What does it mean? Ano ang mangyayari kapag negative yung exponent? So, negative, what could be the opposite of multiplying? What could be the opposite of multiplying? Of course, dividing, di ba? Dividing or the inverse, no? Opposite of multiplying is the inverse, no? Dividing. Dividing is the inverse opposite of multiplying. Alright, so divide po 'yon. I-divide po. No? Kasi yan yung opposite niya. A negative exponent means how many times to divide by the number.
how many times to divide by the number. Kanina sa positive, di ba? How many times to use the number in multiplication? Kasi nga multiply. Kasi nga positive number. Ito ay negative. So, how many times to divide by the number? No? So, example, 8 raised to the power of negative 2. So, how many times to divide by the number? So, mangyayari nito, 1 over, ito yung inverse niya, di ba? Ganyan yung inverse niya, divide daw eh. Di ba? So, ganyan siya. I-divide mo lang siya, tapos, same na process sa multiplication. 8 times 8, kasi nga, power siya, no? 8 times 8 pa rin siya, pero ga-divide yan, di ba? Divide to. Pero ito, i-ano mo pa rin siya. Wait. Alright, so ganyan po yun. I-divide mo siya. So, yung inverse niya. So, 1 over 64. Yan yung sagot. No? 1 over 64. Kanina, sa 8 squared equals to 64. Ito, 8 raised to the power of negative 2. Yung sagot po ay 1 over 64. Divide nga siya. For another example, para mas naintindihan pa, ito po yon sa A. A raised to the power of negative n. So, mangyayari dyan, 1, divide nga siya, di ba? 1 over A raised to the power of n. Naintindihan po. Ganyan po kapag may negative. Oh, ang inverse niya, ang inverse ng negative exponent, yan po yun. Naintindihan po? Inverse or the reciprocal. Ibig sabihin, reciprocal ng given na negative. Okay po. So, ito, 1 over 64, or pwede mo naman yung i-decimal, no? 0.015625. Yan, ganyan siya. So, ano yung sagot mo? Division yan dapat. Kung negative exponent. Naintindihan po ba? Magbigay tayo ng another examples. Ito pa, may paalala pa kapag kapag negative yung exponent, no? Even exponent of negative number. So, may ano pa, no? May note, no? Kung even yung exponent. Oh, an even exponent always give a positive or zero result. Sample, no? 1. So, si 1, di ba, odd number yan. So, negative 1 raised to the power of 1. So, exponent mo. So, negative, no? Negative yung ano mo, base, no? Negative 1 raised to the power of 1. So, negative raised to the, ano? So, negative yung sagot. Pag even, 2, no? Negative 1, di ba yung 2 even? Negative 1 raised to the power of 2. So, ibig sabihin, negative 1 times negative 1. So, negative times negative is positive. So, positive 1 ang sagot. Now, 3 is odd number, di ba? So, negative 1 raised to the power of 3. So, negative 1 times negative 1 is positive 1 times negative 1. So, negative ang sagot po. Negative 1. So, ibig sabihin, kapag even, positive po yun. Kapag odd ang exponent, odd numbers, negative po ang sagot. Yun pong laging tandaan. Okay po. For example, ito. What is the negative 1 raised to the power of 97? So, ano daw yan? So, tandaan mo lang, no? Negative 1 raised to the power of 97. 97, ano ba yung 97? Odd or even? No? Odd or even. So, odd number, no? Kasi yung digit na 7, last digit niya is 7. This is the odd number. So, pag odd number, sagot ay negative. So, negative 1. So, what is negative 1 raised to the power of 20? So, si 20 naman. So, negative 1 yung base mo. Raised to the power of 20. 20 is an even number. So, dapat positive yung sagot. Pag even, positive. Positive 1. Naintindihan? Ito, another example. What is negative 2 raised to the power of 6? So, negative 2 raised to the power of 6. So, 6, ano ba si 6? Diba si 6 ay
even. So, dapat positive yung sagot. So, negative 2 times negative 2 times negative 2 times negative 2 kasi nga raised to the power of 6. So, 6 na beses mo i-multiply yung negative 2. Yung sagot ay positive 64. Ganun po. Naintindihan na po yung negative exponent. Alright. Ito po yung another example natin. So, example, x raised to the negative 3, no? X raised to the negative 3. So, di ba yung exponent kanina, yung negative exponent, yung reciprocal daw. So, ano ba yung kabaliktaran? Reciprocal ng x to the negative 3. So, i-reciprocal mo na siya by dividing, di ba? 1 over x to the power of 3. So, that's the answer, no? Pag negative siya, negative 3, ibig sabihin, ang x raised to the power of negative 3 may over 1 kasi yan dyan, di ba? So, ang reciprocal nito is 1 over x to the power of 3. Now, ito na, next example. No, Arya. So, x, yung base mo ay x. So, x raised to the power of 3 multiply by x raised to the power of negative 2. So, ang reciprocal nito, may over 1 yan dyan, di ba? Over 1. So, positive na to. So, ganyan lang siya, no? Hindi siya magagalaw. X raised to the power of 3. Ito ang reciprocal ng negative kasi nga, kapag negative yung exponent, it means reciprocal or the inverse. So, ibababa mo daw siya. So, x raised to the power of 2. Sa denominator siya. So, now, pwede ka na mag-ano sa rules of exponent mo na kapag nagdi-divide, di ba, isa-subtract lang naman yung exponent. Copy the base. Subtract mo, 3 minus 1. So, copy the base. So, mas mataas ang value ni 3 ng numerator kasi yung value ng exponent niya is 3. Ang denominator mo, ang value ng exponent is 2. So, ibig sabihin, yung ang sagot mo ay ng positive number. So, x, ang sagot dito ay nasa numerator or x over 1 or x. Naintindihan. Another example, ito, medyo complicated. Hindi po. Ang gagawin mo lang, kapag nakita mo yung ang negative exponent na sa denominator, i-reciprocal mo nga siya. So, ilalagay mo yung mga negative exponent sa numerator. Ganun po. Ito, hindi naman siya negative exponent. So, maiiwan lang siya dyan. Hindi gagalawin. Y squared raised to the power of 4, di ba? Ito, itataas mo nga kasi nga reciprocal niya. So, kasi nasa denominator siya, aakyat mo yun. Y raised to power of 2. Next, y negative 1. So, y to the positive 1. Ganyan siya. So, wala ka nang naiwan ng denominator. So, 1 na yung denominator dyan. Now, proceed ka na sa laws of exponent mo, no? Ito yung laws of exponent, power will power rule. So, 2 times 4. So, y raised to the power of 8. Kopyahin mo lang yan. Y squared y. Now, multiplying naman. Y, same base, no? Y. So, y. So, multiply ka ng power. Ibig sabihin, i-add lang, no? 8 plus 2, 10 plus 1. So, y to the power of 11 ang sagot dito. Naintindihan po ba? Yan. Next example. Ito pa. So, dito, 8 raised to the power of 8, x raised to the power of 8, multiply by x raised to the power of negative 2, divided by x raised to the power of 2, raised to the power of 3. Ganyan siya. No? So, ibig sabihin, pwede mo namang diretso na yun, pero ito yung method niya. Kopyahin lang yung mga hindi pa, hindi natin galawan, hindi yung positive number, kopyahin lang. Hindi gagalawin. So, yung negative, 'di ba, nasa numerator. Ibig sabihin, ibababa mo siya. Kasi nga yung reciprocal niya, 'di ba? X is to the power of 2. So, ganyan na yung equation mo. Now, pwede ka na mag-proceed sa laws of exponent, 'di ba? X to the power of 8. So, unahin mo 'to, So, 3 times 2, 6, x raised to the power of 6 multiply by x to the power of 2. Ito naman, unahin mo yan. Kopyahin mo lang yan. X to the power of 8 over, so,
Multiply ka, ibig sabihin i-add. Copy the base, add the exponent. No, 6 plus 2, 8. So, same na sila, oh. X raised to the power of 8 and x raised to the power of 8. So, magiging answer nito ay 1. Naintindihan po? Ganun lang po yung exponent, law of exponent. Madali lang po siya kapag naintindihan yung mga properties and laws of exponent, lalo na kapag negative exponent. Madali lang po siya, reciprocal lang po. Kung negative exponent siya na nasa numerator, ilalagay mo lang yun sa denominator. Kung negative exponent nasa denominator, ilalagay mo lang sila sa numerator. Magiging positive na yung mga exponent nila. Saka ka mag-proceed sa laws mo. Ganun po. Okay po. Thank you.